behalf of Dawn Travels اپنے تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ آج یہاں تشریف لائے اور عزت بخشی انہوں نے. اور میں اس لیے بھی آج بہت خوش ہوں کہ آج اس محفل سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر لوگ سچے طریقے سے اور محنت سے کام کریں تو میرے خیال میں کمیونٹی ان کی پذیرائی کرتی ہے اور ان کو رسپیکٹ دیتی ہے. لیکن اگر آپ ایسے لوگ ان کے جو اس مارکیٹ میں موجود ہیں جو صرف جھوٹ اور فریب کی بزنس کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان کے لیے یہ ایک ڈیٹرنس ہے جو آج اس کمیونٹی نے دکھائی. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ٹی وی ون کا کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس پروگرام کو کوریج دی. اور انشاءاللہ میں اپنے فیاض صاحب کا, سرور چودھری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس محفل میں شامل ہوئے. آج کا یہ ایونٹ بہت کامیاب ہوا ہے کیونکہ پاکستانی ہر بزنس میں آج کل پیش ہیں. ایئر لائن بزنس کی لیے جو یہ فنکشن ہوا ہے ڈان ٹریولز کی طرف سے, اس میں پتہ چلا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ اس شعبے میں بھی بہت ترقی ہو رہی ہے. اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جو کاروبار ہے پاکستانی امریکنز کا کاروبار ہے وہ پاکستانی امریکنز تک محدود نہیں ہے بلکہ امریکنز اور دوسری جو مائنورٹیز ہیں ان سے بھی بزنس کرتا ہے. اور آج کی یہ تقریب اس کے بارے میں ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. میں ڈان ٹریولز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. Dawn Travel work with all the airlines. I mean, but these are our favorite airline that we work and support. Today's favorite is Qatar Airways. My dear friend Arun Vyas is here. Arun Vyas, he is the specialty manager at Qatar Airways and is a great guy, great friend, support Dawn Travels very much, direct me how to move in the market, what to do, what's going on. And you know, almost everywhere in the world, if you want to grow, you want to have friends at high places, and this is one of my friends, Arun Vyas. We are really honored and proud. We thank you, Saeed, Mia Mushtaq, for giving us this opportunity to sponsor this event here. And it's nice to know a 5-star airline sponsoring an event for a 5-star airline travel agency who do believe in service, and that is what the motto is at Qatar Airways also. And it's really nice to see almost who's who of Pakistani community here. جی میں اپنے دوست سعید حسن صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو اسپیشل کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست ہماری کمیونٹی کا پروگرام کرایا جو کہ ڈان اسپیشل ڈنر کے حوالے سے ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے ڈنر کے علاوہ یہ ایک کمیونٹی فنکشن بن گیا جس میں بہت سارے لوگ کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے کو ملے. اور میں دوبارہ پھر ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ اس طرح کے ایونٹس کرواتے رہیں. اور آج مجھے پتہ چلا کہ ان میں کتنی انرجی اور کتنی کیپیبلٹی ہے اور کیسے یہ اپنے بزنس کو اور کمیونٹی کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں. تھینک یو. ہم لوگ ڈان ٹریول کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے, اور اسپیشلی سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے. اور ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہے ادھر آ کے, اور ہمیشہ ڈان ٹریول کی بہت ہی اچھی سروسز ہیں اور پورے نیو یارک میں ڈان ٹریول سے اچھی سروسز کسی کی نہیں ہے. ہم ڈان ٹریول کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اسپیشلی یہاں انوائٹ کیا اور ہمیں اتنی پروٹوکول دیا اور اتنی ترجیح دی اور اتنا امپورٹنٹ سمجھا. ایک دفعہ میں پھر ٹریول والوں کا دل کی گہرائیوں سے اور تمام انتظامیہ کا اسپیشلی ٹی وی ون والوں کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. نیو یارک میں جو ٹریول ایجنسیاں ہیں ان کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے بہت سروس کرنی پڑتی ہے. اس سلسلے میں آج جو ڈان نے اپنے کم مدت میں جو مقام حاصل کیا ہے, ڈیفینیٹلی ان کی جو ٹیم ہے اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. ان کو دوسری جو ٹریول ایجنسی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی پیروی کرتے ہوئے کمیونٹی کو صحیح معنی میں سروس دیں تاکہ وہ بھی ان کی جگہ پہ آ سکیں. تھینک یو. I lived very short time in Pakistan until when I was like 10-year-old, and most of my life I lived in Abu Dhabi. I was raised there, went to school there and everything. But because I speak the language, I speak Urdu, my family speak Punjabi, and we had that language. And when I came here, I met many friends. In Abu Dhabi also had few friends there, but I met most of the friends here.
the way I look at it, even if I live here for 25 years, I will always be a Pakistani. I will always be a Pakistani American. And so are you. You're going to be the same. My wife is German, you met her earlier. My children are here. When they go to school, if they have to write an essay about themselves, guess what they have to write? They have to write the word Pakistan. So keep Pakistan in your heart, because we came far away from there, living in this country, enjoying all the privileges. But one thing we should not do is forget those people whom we have left behind. We owe to them. I mean, we make few dollars, we have food to eat, we have clean water to drink, we have education, we have everything here. But when we look at them, don't criticize them all the time. Look at the good side they have. Look at what if we were there and they were here. I mean, this is how we have to look at it. And if God has given us this opportunity to be here today, let's make use of it. How? Raise your children better. Send them to school. Let them become journalists, engineers, doctors. Let them think about others. Teach them how to give, not how to always take. Tell them how to think about others, not always think about you. Now this is something natural that comes out of you. I was not raised like that. I didn't know what philanthropy is. I didn't know how to go for some deaf children education system and help them out, raise funds for them. No, I learned it here. I learned from, and a lot of the credit has to go to Pakistani Consulate and Pakistani Mission to the United Nations. I must say that the reason is I became their friends. I went to parties with them. I went to places where they were going. That like if someone in White Council General, something is happening there. This means something is happening good. So I go there and learn and understand what is happening. And once I know that, I try to implement it, apply it on my life. And that's why the point I'm trying to make is, I'm associated with only one organization here, which is PACOLI, Pakistani American Community of Long Island. We do a lot of work here. Okay, I'm the Secretary, Board of Trustees. We work with the FESF, Family Education Services Foundation. They help the deaf children in Pakistan. They created a language in Urdu for them. They teach, okay, and they get them jobs, and there are many of them who are working now. Same thing, we work with Fatimid. I think they're a blood donation organization. Okay, they're doing a great job. We support them also in the same manner. Now, it happens so when I met Mia Saab also is a guy who think like that. I mean, I never seen him saying no to donating something. If he's sitting somewhere and anybody asks him anything, his hand go in his pocket and he just dish out whatever he has. In the office, always he calls, okay, yaar, $300 check लिख दें, $500 लिख दें, इनको तो 1000. He does it all the time. And thanks God, before when I started my business in this country, I was thinking about myself. How I'm going to make more money, how I'm going to buy a big house, how can I afford a Mercedes, can I do this, can I go for vacation? And suddenly things started changing as I turned 40. Now I think about others, and the more I think about others, Allah has blessed me a lot. Okay, it comes back to me in many folds, and I believe it can happen to you too. Mia Saab is a very successful person in that manner. He's a family man. His children are grown up. They're doing very well. I mean, he doesn't need a job. And when we became partners, he thought he was putting me into some trouble or into sort of a situation where, yaar, ye sara padai hai, tum karo, main ja raha hu. He was so overwhelmed with the work. When I got in, because I was looking at the things from outside, I was thinking different. I managed so well. One day he called, yaar, main te samjha thi tusi daftar baithe ho, tusi ghar idhar sutte hoye ho. The idea is that you plan things better, you work things better, and I think we all can do things in that manner. So Mia Saab run an organization, Foundation of Faithful.
and I mean he's the president now for the organization. I would like him to say a few words, okay, before we call Alisher. थैंक यू. मैं इस सिलसिले में भी सईद साहब को ही क्रेडिट देता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी ये पार्टनरशिप जो है ये भी एक वजह बनी कि मुझे सोशल वर्क का जो मेरे जहन में एक आइडिया था उसके लिए वक्त मुझे इन्होंने स्पेयर करके दिया और अब भी मैं तकरीबन 90% ऑफ माय टाइम मैं अपना इस पे फाउंडेशन पे अखुवत के लिए वो आए हुए थे, उनके फंड रेजिंग के लिए, शौकत खानम के लिए, ईदी के लिए, इन सब के लिए मतलब बग़ैर इसके कि कौन क्या है क्या जो काम अच्छे हुए हैं उनको सपोर्ट करता हूँ. उनके साथ मिलके हम काम भी कर रहे हैं. अखुवत के साथ हमने 3 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं. इसी तरह फाउंडेशन ऑफ फेथफुल से मैं कोई 8-10 साल से काम कर रहा था. ये कोई 8-10 डॉक्टर हजरात थे उन्होंने बनाई. तो पिछले 2 साल से जब से मुझे ये टाइम मिला तो मैं फुल टाइम उसके लिए कर रहा हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पाकिस्तान में 5 मैटरनिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं फुल फ्लैज. एक गुजरांवाला में, मनसेरा में, लिया में, कोयटा में और एक फ़िरोज़वाला में जो कंप्लीट हैं और चल रहे हैं. उसके अलावा 23 स्कूल्स हमने बनाए थे अर्थक्वेक एरिया में कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से चल रहे हैं और वहाँ से स्टूडेंट जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं. और रिसेंटली पिछले साल हमने शेखुपुरा में 8 एकड़ ज़मीन पे एक आर्फन कॉम्प्लेक्स हम शुरू किया है. अगरचे वो जब शुरू कर रहे थे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन अल्लाह ने हमें यह तौफीक दी. 30 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है जो हम वहाँ पे बना रहे हैं. 400 ऑर्फन्स के लिए उसमें अकोमोडेशन है, हॉस्टल है, हाई स्कूल है, उसमें लड़कियों का हाई स्कूल है, लड़कों का, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हम बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं. और उसका 1 साल में हम तकरीबन कोई 6-7 करोड़ रुपया उस पर ख़र्च कर चुके हैं और उसका रेजिडेंशियल सेक्शन जो है आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह 3 साल में उसको कंप्लीट करके तो 400 बच्चे जो हैं वहाँ पे रहेंगे और जब वहाँ से वो हाई स्कूल से निकलेंगे तो हमारी तरह वो इंशाअल्लाह मुआशरे का हिस्सा बनेंगे. ये नहीं कि वो आम यतीम खाने की तरह या उस तरह. तो उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ सईद साहब का और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी वजह से मुझे ये टाइम स्पेयर मिला और मैं फुल टाइम उसके लिए काम कर रहा हूँ. थैंक यू. An honor to be here tonight at Dawn Travel's Clients Appreciation Dinner. Dawn Travel has done wonders here. It's really improved its services over the years. The presence of a wide range of guests here tonight speaks miles of what it has achieved. And I'm quite certain that in the days ahead, in the years ahead, it's going to be even a better travel agency. We as the consulate also give our business to Dawn Travels, and we look forward to great interaction in the years ahead. Thank you. I just wanted to thank the media people here today. We have Pakistan Voice here, Pakistan News, Asia Tribune, Pakistan Post और दुनिया. इसके साथ ही टेलीविज़न वाले जो हैं, TV1 वाले यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ.